what's your sign? In Western astrology, it's a constellation determined by when your birthday falls in the calendar. But according to the Chinese zodiac, or Sheng Xiao, it's your Shu Xiang, meaning the animal assigned to your birth year. And of the many myths explaining these animal signs and their arrangement, the most enduring one is that of the Great Race. As the story goes, Yu Di, or Jade Emperor, ruler of the heavens, wanted to devise a way to measure time. So he organized a race. The first 12 animals to make it across the river would earn a spot on the zodiac calendar in the order they arrived. The rat rose with Biểu tượng của bạn là gì? Theo về chiêm tinh học của các nước phương Tây thì đó chính là năm mà bạn được sinh ra. Còn đối với thuật về con giáp ở Trung Quốc thì đó lại là những con vật có liên quan đến năm sinh của bạn. Đã có rất nhiều thần thoại giải thích về thứ tự của những về sự xuất hiện của những loài vật cũng như là thứ tự của chúng. Và một trong những thần thoại chiếm ưu thế nhất đó chính là về cuộc đua vĩ đại. Theo như câu chuyện thì chính thượng đế là người mà muốn tìm ra cách để có thể xác định được thời gian đã tổ chức ra cuộc đua này. Và 12 loài vật sẽ đua nhau bơi qua sông. Và thứ tự xuất hiện của chúng trên lịch cũng sẽ tương ứng với thứ tự mà chúng đến bờ sông. So he start, but on the way to the river, he met the horse, the tiger, and the ox. Because the rat was small and couldn't swim very well, he asked the bigger animals for help. While the tiger and horse refused, the kind-hearted ox agreed to carry the rat across. Yet, just as they were about to reach the other side, the rat jumped off the ox's head and secured first place. The ox came in second, with the powerful tiger right behind him. The rabbit, too small to battle the current, nimbly hopped across stones and logs to come in fourth. Next, Chuột đã dậy rất sớm để có thể khởi hành sớm đến bờ sông. Nhưng mà khi trên đường khởi hành thì chuột đã gặp được hổ, ngựa và bò. Bởi vì chuột rất nhỏ nên khó có thể bơi qua sông, nên chuột đã nhờ sự giúp đỡ của ba loài vật này. Nhưng mà hổ và ngựa đã từ chối, chỉ có chú bò tốt bụng là đã giúp đỡ chuột qua sông. Khi cả hai gần đến bờ sông thì chuột đã nhảy đến và chiếm vị trí thứ nhất, và sau đó là bò vị trí thứ hai. Theo sau đó là hổ, và thỏ thì cũng khá nhỏ nhắn nên cũng rất khó để có thể bơi được qua sông, cho nên chú đã nhanh nhẹn nhảy qua từng vách đá để có thể đến ở vị trí thứ tư. came the dragon, who could have flown directly across, but stopped to help some creatures she had encountered on the way. After her came the horse, galloping across the river. But just as she got across, the snake slithered by. The startled horse reared back, letting the snake sneak into sixth place. The Jade Emperor looked out at the river and spotted the sheep, the monkey, and the rooster, all atop a raft, working together to push it through the weeds. When they made it across, the trio agreed to give eighth place to the sheep, who had been the most comforting and harmonious of them, followed by the monkey and the rooster. Next came the dog, scrambling onto the shore. He was a great swimmer, but frolicked in the water for so long that he only managed to come in 11th. The final spot was claimed by the pig, who had gotten hungry and stopped to eat and nap, before finally waddling across the finish. Và đến tiếp theo đó chính là rồng. Rồng có thể dễ dàng bơi trực tiếp qua sông, nhưng bởi vì rồng phải dừng lại để giúp đỡ những cái loài vật mà chú đã tình cờ va gặp trên đường. Và theo sau rồng chính là ngựa. Khi mà ngựa đã gần đến bờ sông thì rắn đã trườn bò qua, làm cho ngựa phải giật mình, và cuối cùng là rắn đến vị trí thứ 6 và ngựa phải đến vị trí thứ 7. Và tiếp sau đó là cừu, khỉ và gà đã cùng nhau bơi qua sông trên một chiếc bè. Và khi đến nơi thì cả ba đã đồng ý là sẽ để cho cừu đứng ở vị trí thứ 8. Theo sau đó là khỉ và gà. Và tiếp theo đó chính và con vật tiếp theo đến đó chính là chó. Chó là một loài bơi rất giỏi, nhưng bởi vì cứ mãi chơi đùa trên sông cho nên nó đến ở vị trí thứ 11.
Và loài đến cuối cùng đó chính là loài heo, bởi vì heo phải dừng lại trên đường để ăn và nghỉ ngơi. And so, each year is associated with one of the animals in this order, with the cycle starting over every 60 years. Why 60 and not 12? Well, the traditional Chinese calendar is made up of two overlapping systems. The animals of the zodiac are associated with what's called the 12 earthly branches, or 12 地支. Another system, the 10 heavenly stems, or 10天干, is linked with the 5 classical elements of metal, 金, wood, 木, water, 水, fire, 火, and earth, 土. Each element is assigned yin or yang, creating a 10-year cycle. When the 12 animals of the earthly branches are matched with the 5 elements, plus the yin or the yang of the heavenly stems, it creates 60 years of different combinations, known as a succession. Và 92 và mỗi loài vật nó sẽ tượng trưng cho một năm dựa theo trật tự thứ tự mà chúng được sắp xếp trên lịch. Và 92 loài động vật này đã tạo nên một vòng tròn cứ quay vòng 60 năm. Lý do tại sao lại là 60 năm mà không phải 12 năm đó chính là do lịch Trung Quốc được tạo nên từ hai hệ thống trung lập nhau. Thứ nhất đó là 12 loài vật sẽ gắn liền với 12 chi, và một hệ thống khác đó chính là 10 can. Và 10 can này sẽ liên kết với ngũ hành, đó chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và từng ngũ hành này sẽ lại liên kết với âm hoặc dương tạo thành một vòng tròn 10 năm. Và khi mà từng loài và 12 từng loài trong 12 loài vật đó kết nối với ngũ hành, xong rồi lại kết nối với âm và dương, sẽ tạo nên một vòng tròn quay vòng trong 60 năm, và sẽ tạo nên 60 sự kết hợp khác nhau. Và lúc đó sẽ tạo nên vòng can chi. 1980 would have the sign of young metal monkey, while someone born in 2007 would be yin fire pig. In fact, you can also have an inner animal based on your birth month, a true animal based on your birth date, and a secret animal based on your birth hour. It was the Great Race that supposedly determined which animals were enshrined in the Chinese zodiac. But as the system spread through Asia, other cultures made changes to reflect their communities. So if you consult the Vietnamese zodiac, you may discover that you're a cat, not a rabbit. And if you're in Thailand, a mythical snake called a naga replaces the dragon. So whether or not you place stock in what the zodiac says about you as an individual, it certainly reveals much about the culture it comes from. Thực ra thì bạn vẫn có được loài vật tượng trưng bên trong bạn dựa trên tháng sinh của mình, loài vật thật sự mà tượng trưng cho bạn dựa trên ngày sinh của bạn, và những loài vật tiềm ẩn bên trong bản thân bạn dựa trên giờ sinh của bạn. Và chính cuộc đua vĩ đại đã xác định được các loài động vật mà xuất hiện trong con giáp của người Trung Hoa. Và cái hệ thống này nó cũng đã được lan rộng trong các quốc gia châu Á. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia cũng có những sự thay đổi để có thể phù hợp hơn với quốc gia của mình. Và mặc dù cho là sự thay đổi đó có như thế nào đi chăng nữa, thì khi mà bạn nhìn vào một hệ thống với 12 con giáp thì bạn cũng sẽ đều biết được là văn hóa hay là nguồn gốc của 12 con giáp đó là đến từ quốc gia nào. What's your sign? In Western astrology, it's a constellation determined by when the birthday is born on the calendar.
But according to the Chinese zodiac or Shangshou, it's your social, meaning the animal assigned your birth year. And the mist explaining the animals assigned in the arrangement. The most enduring one is that of the right race. As the story goes, the great emperor, the ruler of heaven, wanted to devise the way to miss time, so he organized the race. The first 12 animals make the cross to cover the river. Those as a colony in the order they arrived. The rat rose in the sun to get an early start. But on the way to the river, he met the horror, the tiger, and the hawks. Because the rat is small and couldn't swim well at the big animal of hell. While the ten were in the field, the kite-hearted ox. Yes, the rat about to race the other side. The rat jumped up the head and secured the first place. The ox came in second, and the powerful tiger came in third. Normally have the first stone and log to come in fourth. And the dragon, who could not flown directly across, but stopped to have some gracious encounter on the way. After her came the horse, rather than being the river, as got the snake thunder by. The startled horrid back ran the snake in the snake place. The short ember looked out at the river and broke the shape on a spotter on the top of the raft, working together to push the river. The trio crept to get its place to the surf, followed by the monkey and the rooster. Next came the dog, screaming on the shore. He was a great swimmer, but so long that he only managed for the 11th. The final came by the pig, who got hungry and stopped to eat enough to finish shine. And so each year is associated with one of the animals in this order. But the cycle or the Aries is the year. Why is T not 12? Well, the tradition knows are there made up to overlapping systems. The animal of the zodiac associated with one called the 12 early branches. Another system, the 10 heavenly systems. It linked with the 5 physical elements of metal, wood, water, fire, and earth. Each element is assigned yin or yang, creating the 10-year cycle. When a 12 animal and the early branches match with the 5 elements, for the yin or the yang, have a stem generated 60 different combinations of a cycle or country. So someone born in 1980 will have the sign of young metal monkey, while someone born 2007 could yin fire pig. In fact, you can also have the inner animal based on your birth month, a true animal based on your birth date, and the sacred animal based on your birth hour. It was the right race that supposedly determined which animal is grand in the Chinese zodiac. What is system to illustrate in this issue, the mentioned changes to reflect the community. So it consists in the Vietnamese zodiac, you may discover that that's your cat, not a rabbit. In Thailand, the medical snake called a naga replaced the dragon. So whether or not you play start with the zodiac says about your individuals, it certainly reveals much about the culture come from. Another system, the 10 heavenly stems, or Shi Tiangan, is linked with the 5 classical elements of metal, jin. Next came the dragon, who could have flown directly across, but stopped to help some. What's your sign? In Western astrology, its constellation determined by when your birthday falls calendar. But according to the Chinese zodiac or Shangshou, it's your social, meaning the animal assigned your birth year. And are the many myths explaining this animal assigned in the arrangement. The most enduring one is that of the right race. As the story goes, or great emperor ruler of heaven wanted to devise the way to measure time, so he organized the race. The first 12 animals called the river calendar in the order they arrived.
The rat rose in the sun to get the early start. While on the way to the river, he met the horse, the tiger, and the ox. Because the rat was small and could not swim very well, he asked to become active for help. The tiger feared the kite hurried out ready to carry the rat across. Yet, just as the route to reach the other side, the rat came off the head and secured the first place. The ox came in second with a powerful second right behind them. The rabbit is small to spare the current, nimbly crossed the stone and the blood coming forth, and the dragon who couldn't but stopped to have some rituals encounter on the way. After he came the horse, there had been a rocks the river just got across, the snake stand by, the scarlet horrid back shooting the safe play. The straight ember walked out the river, walked out the ship, the monkey and the rooster on the top of the raft working together to push the wave. When they made the cross, the crew agreed to give the third leg to the ship, followed by the monkey and the rooster. Next came the dog, scrambling on the shore. He was a right sweeper, but swore in water for so long that he only managed on 11. The final prize came by the bay pig, enough before finally watering the finish line. And so each year we associated with one of the animals in this order, with a cycle starting over every 60 years, or 16 or 12. Well, the traditional system calendar is made of two overlapping systems. The animal of the zodiac is associated with what called the 12 earthly branches. Another system, the 10 heavenly stems, is linked with the five core elements metal, wood, water, fire, and earth. Each element is assigned yin or yang, creating a 10-year cycle. When a top animal with a rarely ranges match with the five element plus the yin and the yang, perhaps the system will reach 60-year combination. Non-centenary cycle or kanji. Someone born in 1980 will have a sign of young metal monkey. Someone born in 2007 could be fire pig. In fact, you can also have an animal based on your birth month, a true animal based on your birth date, and a secret animal based on your birth hour. It was the right race that supposedly determine which animal is inscribed in the Chinese zodiac, which is the system. As see here, it can changes to reflect their community. You may discover that your cat, not a rabbit. About your talent, the honeycomb snake cornaga reflects the challenge. Whether you know you play the star with the zodiac tells about you individuals, it certainly reveals much about the culture it's come from. What's your sign? In Western astrology, it's constellation determined by when your birthday falls on calendar. But according to the Chinese zodiac, or Shangshao, is your social, meaning the animal assigned your birth year. And the amenities mixed the animal assigned in their right month, the most enduring one is that of the right race. As the story goes, here the Archite Emperor, ruler of heaven, wanted to advance the way to Mesopotamy, so he organized the race. The first top animal will ratify the zodiac calendar in the order they arrive. The rat rode the sun to get an early start, but on the way to the river he met the horse, the tiger, and the ox. Because the rat was